again sa aking channel. So now, mag-unbox na naman tayo ng bagong smartphone and mag-review. So samahan nyo kung i-unbox natin ang Samsung A10s. And as you guys remember, nag-unbox na rin tayo before ng A10. So this time, mas pina-improve nila. Sa kanilang A10s, mayroon na siyang 4,000 mAh battery. May dual rear cameras na siya and may fingerprint scanner na. So guys, excited tayong alamin more about this smartphone and i-test siya sa gaming and sa kanyang battery and sa camera. So I hope you guys will watch till the end. And I would like also to invite everyone to join my 150k giveaway. And all you just have to do is to look for my 150k subscriber giveaway video kasi nandun lahat ng mechanics. So that's it, techies. Without talking too much, let's start. Hi guys! So this is it. I-unbox na natin ang Samsung A10s. And as you can see, ito yung display niya dito. And sa likod naman, may konting details about the smartphone specification. So here it says, octa-core processor, Infinity V display, dual camera, fingerprint scanner. Meron siyang 8 megapixel front camera and 32GB internal. So hi! Tingnan natin kung gaano ba ito kaganda in actual and ano yung mga free accessories. Drawer yung design, and there it goes. Here is the smartphone, and this is the mini box. Inside the mini box, guys, meron siyang warranty and quick guide. Next to it is, here is a wall adapter. Next to it is the cable. So sadly, it's micro USB cable. And eto na yung pin-ejector niya. So other than that, wala na po siyang ibang laman, kundi yun lang. So guys, tingnan na natin ang smartphone itself. Okay, tingnan natin yung likod niya guys. So ito lang yung likod ng Samsung A10s and hindi siya ganun kagandahan kasi plain lang siya. And ito yung fingerprint scanner niya. Ito naman yung dual rear cameras niya. May LED flash. Ito yung logo. And guys, plain lang yung design niya, no? Hindi siya katulad ng ibang design ng mga nagsilabasang smartphone na may reflective design pa. Makikita yung glitters. Yes, meron siyang pag-glitter design. So, ito na yung full view ng likod niya. And so far, okay lang din naman yung design niya. No? Hindi talaga ganun ka-attractive. Pero at least, simplicity is beauty. Ika nga. Ito sa right side, yung power button. And dito naman sa left is yung volume rockers and the SIM card tray. So, meron siyang dalawang slot for SIM card and isang slot for micro SD card. And sa upper part, guys, is meron lang siyang microphone. And sa lower part, nakikita nyo yung earphone jack. Meron siyang microphone, micro USB port, and the speaker. So guys, this is the display of Samsung A10s. And as you can see, okay naman pala. Slim na yung bezels niya, in fairness naman. And what I like about this, guys, kasi magaan lang siya and slim lang siya. Hindi siya ganun ka-bulky talaga. And sumasabay na talaga yung Samsung. Okay guys, so nandito na nga ang Samsung A10s. And so far, ayun na nga, mas nag-improve na nga siya, no? Mas slender, mas magaan, and may fingerprint scanner na siya. May dual rear cameras. Actually guys, yung thickness niya is 7.8mm and yung weight niya guys is 168 grams lang. And yung likod niya guys is made out of plastic and front glass. As we look at the screen, guys, malaki-laki na din yung screen niya. This has 6.2 inches screen display and meron siyang HD plus screen resolution. Actually, this one has 720 by 1520 pixels. Yung maganda din sa kanya, guys, iba na yung chipset niya. Kasi before, sa A10, Exynos yun. So, ito naman sa Mediatek Helio P22. This phone also runs on Android version 9 and powered by 2GHz octa-core processor. Meron din siyang 2GB RAM and 32GB internal storage. And as what I have said a while ago, meron na siyang 4,000 mAh battery capacity. So, tinest namin siya, of course, sa draining and sa heating, guys. And as you can see there, from 100% na battery capacity niya, we drain it for like 30 minutes playing Mobile Legend. And after that, guys, is naging 95. So, hindi siya ganun kalaki kumuha ng battery life. So, maganda siya, guys. And even sa kanyang heating din, kasi hindi siya ganun kabilis uminit. Actually, from 34 degrees Celsius na
hindi pa siya ginamit. At nung ginamit na siya guys for 30 minutes is naging 36. So hindi din siya ganun kabilis o minutes. So yun yung I think the advantage of this smartphone compared sa ating ibang smartphone na na-review na before na meron kasi yung glass back. So yun yung advantage kapag plastic yung likod guys. So hindi siya masyadong uminit. And ayun, tinest din namin siya sa cameras, since diba yun naman din isa sa pinaka binabasihan ng lahat kapag maganda ang smartphone, if it is good for camera. By the way, this smartphone guys has dual rear camera. As you can see, yung main shooter niya is 13MP and it has f2.4, and then yung secondary niya is 2 megapixel. It's for depth sensor. Yung front naman niya guys, meron siyang 8 megapixel. So yan, makikita niyo yung mga sample shots ko. Sa front guys, elegant yung kuha ng camera and malinaw siya guys. As you can see, kahit nakadepend lang ako sa aming light sa room kasi nga gabi ko na nag-test ng camera, pero ayun, malinaw pa rin siya guys. And tinest ko rin yung live focus or yung blur effect niya, and maganda yung blur effect niya guys, malinaw din. Ayun, yung nagustuhan ko yun sa kanya guys is kapag meron siyang backup light, mas gumaganda at mas clear yung image. So kung mga mahilig dyan mag-vlog, actually good to kasi okay siya yung effect niya sa lightings. Okay, so guys, ito yung front camera ng Samsung A10s and nakita nyo napakalinaw niya kasi may ring light ako. So pag i-off natin tong ring light guys, makita nyo yung quality. Ayan. So, evening na ngayon, and nakadepend na ako sa light sa room. And ito yung quality niya. Medyo may noise. Yes. May background noise. And hindi siya ganun ka talaga ka-clear. Ngayon, makakompare nyo kapag i-turn on ulit natin yung ring light. Ayan. Sobrang HD kapag may ring light, guys. So, maganda siya. Kung gusto nyo gamitin to for vlogging, gamitan nyo rin ng ring light or backup light para malinaw. And sa low light naman, makikita nyo na yung sample shots ko. So far, okay din kasi malinaw naman. Pero meron talagang presence ng noise. Hindi talaga yung nawawala kapag low light. So, ayun. So far, so good yung front cam niya. So, sa rear cam naman, guys, so far, maganda kasi yung kuha ng image niya is vibrant. Sakto lang yung sharpness niya, actually. And clear din naman. Mas pinaganda pa siya ng camera. So ngayon guys, that we're done testing its camera, and so far na-impressed din naman ako sa front and rear. Now, tingnan naman natin no kung maganda din ba to sa gaming. So, tinest namin siya sa Mobile Legend and ASPHALT Extreme. And sa Mobile Legend guys, kaya niya yung mid-graphic setting. And maganda yung run ng game. Smooth siya guys. So far, okay din kasi sakto lang yung screen niya, dun manipis yung smartphone, so madali lang siyang hawakan, so mas comfortable kang gamitin siya. Smooth talaga yung run ng game, guys. And so far, no lags, no frame drops experience. And ayun, yung graphic quality talaga na-amaze ako. Kahit hindi AMOLED yung screen display niya, pero maganda pa rin yung graphic quality. So, sa other game naman, tinry namin siya sa ASPHALT Extreme. And alam naman natin mabigat na game din to, pero kaya niya itong i-handle. And actually, smooth pa rin yung run ng game. And so far, maganda din yung graphic quality. So, sa gaming, guys, approve sa akin to kasi kaya niya yung mid-graphics sa Mobile Legend. And sa mga mahilig ng Mobile Legend dyan, okay na okay to. Sa ASPHALT, okay to. So, meaning, okay siya sa mga gaming. So, I'm not so sure sa iba pang game no, na mga gusto nyo kung kaya niya. Anyway, I hope na matetest din natin siya sa susunod natin ng mga videos. So, that's it, techies. Natest na natin siya. Of course, hindi din natin to palagpasin yung fingerprint scanning niya no, kung mabilis din ba. Ayan. Ayan, so far guys, okay, responsive naman yung fingerprint niya, so wala akong problema doon. And now, sa interface ng smartphone na to guys, is wala na rin namang pagbabago. Same lang din naman siya sa A10, no? If you guys remember. And, ayun lang, siguro ang naka-disadvantage lang dito guys, is wala siyang screen mirroring, screen recording, wala din. So, yun lang yung sabi kong hindi ko nagustuhan kasi yung other feature niya guys is hindi ganun ka-complete talaga unlike sa other smartphone. Another thing na masasabi kong
konting downside dito is micro USB lang siya. Siyempre makabago na tayo ngayon. So, micro USB, napag-iwanan pa siya. Pero, pagdating naman sa design, sa performance, sa camera, sa gaming, okay naman siya guys. Wala naman ako masabi. Okay na okay. Slender lang siya guys. Napakagaan lang din niya. So, ayun lang muna ang mga comment ko sa kanya sa ngayon. I-try natin siyang i-compare soon. So, don't forget to comment below kung ano yung smartphone na gusto nyo i-compare sa kanya. Ayan. So, gagawa tayo niyan soon. So, that's it, techies! Thank you so much, guys, for watching this video. And by the way, before we end, is mag-shoutout muna tayo. So, i-shoutout ko si Carl Magluyan. Hi, Carl! Thank you so much for watching. Si Rodilyn Dadios. Hi, Rodilyn! Si Percival Davantes. Hi! And si Firefly Gaming. Hello, everyone! Thank you so much for supporting and watching my video. Don't forget to like this video, share it to your friends, and subscribe to my YouTube channel. So, see you again, techies, till my next video. Bye-bye!